Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம Java 8ல கேட்கக்கூடிய interview questions அதோட answers தான் நம்ம பார்க்க போறோம். I know this is after a long days நான் வந்து போஸ்ட் பண்ற ஒரு வீடியோ. லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம ஜாவால ட்ரிக்கியான இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு எப்படி ஆன்சர் பண்றது அப்படின்றது பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம ஜாவா 8ல கேட்குற இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் எப்படி பண்றது அப்படின்ற மாதிரியான எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? In this video we are going to have a 25 questions. அந்த 25 questions-க்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. After that only you will be going to get a lot of knowledge about Java 8 and இந்த மாதிரியான questions இன்டர்வியூல கேட்டா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கிளியர் ஐடியாவும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? Without further delay we'll move on to the first question. First question என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, does using optional completely protect an application from null pointer exception ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா நமக்கு தெரியும் null pointer exception-ஐ அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆப்ஷனல் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. அப்ப ஆப்ஷனல் கிளாஸஸ் வந்து null pointer exception-ஐ அப்ளிகேஷன்ல இருந்து ஹோலா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்றதான் வந்து கொஸ்டின். த ஆன்சர் இஸ் கண்டிப்பா பண்ணாது. ஆப்ஷனல் யூஸ் பண்றதால which is not going to protect our application completely from the null pointer exception. So optional அப்படின்றது என்னன்னா, we can say like optional is a tool. ஓகேங்களா? which is explicitly representing a possibility of a missing value. ஓகேவா? which is a tool to explicitly represent a possibility of missing value. So it helps to reduce certain null related bugs. ஆனா it is not going to completely eliminate the null pointer exception everywhere. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதும்போது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, அதை நீங்கள் அப்பர் கேஸில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் வந்து நல்லா இருக்கும்போது யூ வில் பி கோயிங் டு கெட் அ நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன். யூஸ் தட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நல் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் ஸ்ட்ரிங்கை அப்பர் கேஸில் மாற்ற முடியாது. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் அ நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன். இதே நீங்க ஆப்ஷனல் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து வாங்குறீங்க, அப்பர் கேஸ்ல கன்வெர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் வராது. இப்போ உங்களோட ஸ்ட்ரிங் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க அவுட்புட்ல வந்து அன்னோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணா வரும். ஸோ இன் திஸ் வே ஏன் இங்க அன்னோன் அப்படின்றது வருதுன்னா, கண்டிப்பா நீங்க கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயத்த இன்னொன்னா சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா மேப்ன்றது யூஸ் பண்ணுவீங்க. மேப்ன்றது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எங்கேயாச்சும் எம்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஸ்டாப். த ஆப்ரேஷன் மேப் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் வென் எவர் வி ஆர் யூசிங் ஆப்ஷனல். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் அன்னோன். ஆனா optional itself can be still misused. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷனல் ஆஃப் நேம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டு ஆப்ஷனல் டாட் எம்டின்னு கொடுத்து நீங்க வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா நோ சச் எலிமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன் வரும். ஆனா நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் இருக்காது, நோ சச் எலிமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன்ன்றது வரும். ஓகேங்களா? இப்ப அதாவது ஆப்ஷனல் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லி நேம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்ஷனல் டாட் எம்டின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க நேமை கெட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அங்க எலமெண்டே இல்லை, நல் இருக்கு, எம்டியா இருக்குங்கும் போது நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் இல்லாம நோ சச் எலமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷனல் டசன்ட் மீன் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் இம்பாசிபிள். ஓகே, இட் வில் த்ரோ அஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஆப்ஷனல் அப்படின்னா என்னன்னா, மெயின்லி ஹெல்ப்ஸ் வென் அ வேல்யூ மே பி ஆப்சென்ட். இட் டஸ் நாட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் அகைன்ஸ்ட் ஃப்ரம் கம்ப்ளீட் நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன். ஓகேங்களா? காலிங் அ மெத்தட் ஆன் அ நல் ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் தரும். இன்கரெக்ட்லி இஃப் யூ கிரியேட் அ நல் ஆப்ஷன் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ். ஓகேவா? ஸோ நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் கண்டிப்பா ஆப்ஷனல்னால கம்ப்ளீட்டா protect பண்ண முடியாது. So that is what. Then next question is, can an interface still be a functional interface if it contains a multiple method? Yes, obviously வந்து உங்களோட interface வந்து functional interface-ஆ இருக்கும் if it is having a multiple methods also. The thing is, நமக்கு தெரியும் in functional interface அப்படின்னா என்ன, it is going to have only one abstract method, single abstract method.
Okay, that is what functional interface. But it can have any number of default and static methods. So default and static methods இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கு அப்படின்னா then it is a functional interface only. So important perspectiveல பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா can an interface still be a functional interface if it contains a multiple methods? But they haven't asked multiple abstract methods னு அவங்க கேட்கல. So multiple methods இருந்தாலும் it is a functional interface because the concept is ஒரே ஒரு abstract method தான் இருக்கணும் but multiple default static methods எல்லாமே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay. Then the next question is, why can converting a normal stream into a parallel stream sometimes make the application slower? It is very important thing we need to know. ஓகேங்களா? இப்ப converting a normal stream to a parallel stream sometimes make our application slower because of parallel processing. ஓகேங்களா? Because parallel processing itself makes overhead. ஓகேங்களா? Java என்ன பண்ணணும்? It needs to split the data into smaller tasks, create or manage those tasks, schedule them in a fork join pool. And அதை multiple threadsல execute பண்ணணும். Execute பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will combine into a single result. If this actual operation is very small, this overhead can create a greater performance benefit of using a multiple threads. ஓகேங்களா? ஓகே, நார்மல் த்ரெட்னா நீங்க எப்பயும் போல ஸ்ட்ரீம்னு கிரியேட் பண்ணுவீங்க. பேரலல் ஸ்ட்ரீம்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? பேரலல் ஸ்ட்ரீம் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் யுவர் டாஸ்க். அதுக்கு அடுத்து மேனேஜ் பண்ணி அதை ஃபோக் ஜாயின் பூல் மூலமா ஷெட்யூல் பண்ணணும். தென் மல்டிபிள் த்ரெட்ஸுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக அதை அசைன் பண்ணி அதோட எக்ஸிக்யூஷன் ரிசல்ட்டை கம்பைன் பண்ணும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் வாட் பேரலல் ஸ்ட்ரீம். எப்பெல்லாம் பேரலல் ஸ்ட்ரீம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டேட்டா லார்ஜரா இருக்கும்போது நீங்க பேரலல் ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ப்ராசஸிங் ஈச் எலிமெண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனலி இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படிங்கும் போது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸும் இண்டிபெண்டா இருக்கு அப்படின்றப்ப யூஸ் பண்ணலாம். தென் ஒர்க்கை எஃபிஷியண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலான்றப்ப யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் த மெஷின் ஹாஸ் மல்டிபிள் சிபிக்யூ கோர்ஸ் தென் ஆல்சோ யூ கேன் கோ வித் பேரலல் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகேங்களா? Okay, this is what the answer for this question. Then, can a Java stream be reused after executing a terminal operation? So, இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஜாவா ஸ்ட்ரீமை ஆஃப்டர் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்மளால ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் இஸ் அ சிங்கிள் யூஸ் லைஃப் சைக்கிள். ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு டெர்மினல் ஆப்ரேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் கன்சியூம்ட் ஆர் க்ளோஸ்டு. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரீமை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ வில் பி கோயிங் டு கெட் அன் எக்ஸப்ஷன் லைக் java.lang.illegal state exception. Illegal state exception, after that கீழ ஒரு லைன் வரும், stream has already been operated upon or closed அப்படின்ற ஒரு எரர் நமக்கு வரும். ஸோ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஸ்ட்ரீம், அதாவது ஆல்ரெடி யூஸ்ட் மீன்ஸ் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் கால் பண்ண ஸ்ட்ரீமை எகைன் நம்மளால ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ், டஸ் ஜாவா create a new object in the same way when we use a lambda expression instead of an anonymous inner class? அப்ப ஜாவா நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் மாதிரியே தான் லாம்டா எக்ஸ்பிரஷன்ல கிரியேட் பண்றதையும் அக்செப்ட் பண்ணுமா? அதே மாதிரி தான் the same வேல தான் ப்ராசஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா நோ. It should not assume that lambda is going to create a new object in the same way, exactly the same way as an anonymous inner class. So Java lambda expressionsல நீங்க object create பண்ணும்போது it is not going to assume in the same way like a anonymous inner class. ஓகேங்களா? anonymous inner classனா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணாம ரன்னபிள் which is equal to new runnableனு கொடுத்து உள்ள அந்த மெத்தடுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுப்பேன். ஸோ anonymous inner class creates an instance of an anonymous class. ஓகேங்களா? ரன்னபிள் அப்படின்றது என்ன பண்ணும்? anonymous கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ anonymous inner class creates a instance of an anonymous class.
இதே வந்து lambda expression அப்படிங்கிறது lambda அப்படின்னா என்ன runnable r which is equal to நான் வந்து new runnable நான் கொடுக்காம open close rounded bracketல lambda expressions that arrow கொடுத்து open close curly bracketல நான் define பண்ணுவேன் கரெக்டா so lambda அப்படின்றது which is not simply compiled into an anonymous inner class object. Java uses the invoke dynamic mechanism to create a ஓகேங்களா Java uses a invoke dynamic mechanism to create the lambda implementation at runtime. So இது எப்படின்னா runnable இருக்கு இல்லையா அந்த runnableக்கு lambda implementation கொடுத்தோம். So the JVM has more flexibility in how that implementation is created and reused. ஓகேங்களா இப்போ நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு anonymous inner classல நீங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கும் lambda expressionல கிரியேட் பண்றதுக்கும் there are lot of differences. anonymous inner class நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா anonymous classோட ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். இதே நீங்க lambda expressionல கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா runnable lambda implementationல அது வந்து கிரியேட் ஆகும் which is using invoke dynamic mechanism to create the lambda implementation. ஓகேங்களா ஓகே so anonymous inner classக்கும் lambdaக்கும் என்ன difference we can say like anonymous class versus lambda okay anonymous class versus lambda அப்படிங்கும்போது anonymous inner classல it is going to create an instance of an anonymous class ஆனா lambdaல it uses the lambda implementation. Then anonymous has its own class identity ஆனா lambdaல no anonymous class in the same sense. And anonymous class can have fields, constructor and multiple methods இருக்கலாம் ஆனா lambdaன்றது which is a functional interface method அதாவது ஒரே ஒரு மெத்தடை மட்டும்தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். anonymous inner class thisன்ற keyword வச்சு ரெஃபர் பண்ணலாம். This refers to anonymous inner class instance ஆனா lambdaல this is going to refer the enclosing object. Anonymous inner class is verbose whereas lambda is concise. So lambdaன்றது anonymous classன்றது class instance. lambda அப்படிங்கிறது invoke dynamic based lambda implementations with JVM optimization freedom. ஓகேங்களா Our next question is why வந்து lambda expression acts as a local variable but cannot modify that variable அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா lambda expressionனால local variable access பண்ண முடியும் ஆனா modify பண்ண முடியாது because local variables are captured by a lambda. Local variables which are captured by lambda must be final or effectively final. Final அப்படின்னா என்னது it cannot be changed. Effectively final na அதாவது அந்த வேரியபிள நம்ம ஃபைனல்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் நம்மளால வந்து ஒன்ஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரீஅசைன் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றத நம்மளோட கம்பைலர் வந்து இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் ஃபைனல். ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட்டா ஃபைனல்ன்ற வேரியபிள் கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா நான் வந்து அதுக்கு வேல்யூவும் எகைன் எங்கேயுமே ரீஅசைன் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றதால இட் இஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஃபைனல். ஓகேங்களா ஏன் ஜாவால இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா the main reason is that local variable is going to live in the stack while lambda expression அப்படிங்கும்போது lambda can potentially live beyond the method execution. So that is the reason ஜாவால lambda expressions cannot modify the variables, local variables. Okay, then our next question is why does nothing happen when we call filter or map method on a stream without a terminal operation? அப்ப streams நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் which is lazy initializer. Lazy initializer na intermediate operations immediate execute ஆகாது. They only build a stream pipeline. Actual processing starts only when the terminal operations are called. For example, forEach, collector, reduce, counter, findFirst இந்த மாதிரியான terminal operations கால் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளோட intermediate operations like filter or map வந்து
ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் மேப் கால் பண்ணால் எதுவுமே ஹேப்பன் ஆகாது. பிகாஸ் ஜாவா ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் லேசி எவாலுவேட்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் ஃபில்டர் மேப் ஆர் இன்டர்மீடியட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ தே டோன்ட் ப்ராசஸ் எலமெண்ட்ஸ் இமீடியட்லி, தே ஒன்லி பில்ட் த ஸ்ட்ரீம் பைப்லைன். ஓகேங்களா? The pipeline is actually executed when the terminal operations like collect, forEach, reduce, count, findFirst இந்த மாதிரியான terminal operations invoke ஆனா மட்டும்தான் நம்மளோட actual execution execute ஆகும். This lazy behavior என்ன பண்ணுது அப்படின்னா allowing Java to optimize processing and avoid unnecessary computations. உன்னை கால் பண்ணாம நீ வந்து இந்த ப்ராசஸிங்கும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற unnecessary computations எல்லாத்தையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணுது. எஸ்பெஷலி இட் இஸ் அ ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வந்து ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இது என்னவாகும்னா தேவையில்லாம எதுவுமே பண்ணாது. ஒன்லி வென் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் இட் வில் ப்ராசஸ். ஸோ இன்டர்மீடியட் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன சொல்லணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், வாட் ஷுட் ஐ டூ, டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நவ் ஐ டன் இட், நவ் ஐ கேன் டூ இட், டன் இட், வாட் எவர். ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்ன்றத இன்டர்மீடியட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சொல்லும். இப்போ நீ பண்ணலாம் அப்படின்றத டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ் கால் பண்றதால நமக்கு சொல்லுது. ஓகேங்களா? தென் why did Java 8 allow interfaces to contain methods implementations without turning them into abstract classes? So Java 8 ஏன் வந்து மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்குது இன்டர்ஃபேஸஸ்ல? பிரைமரிலி இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னா என்னது? மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ஃபேஸ். ஒன்லி அப்டிராக்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்டர்ஃபேஸ். ஆனா வந்து ஜாவா 8ல why it is allowing us to provide implementations for the methods without turning it into abstract classes அப்படின்னா primarily it is to allow interfaces to evolve without breaking the existing implementation. அதாவது இப்போ நீங்க இதை அப்டிராக்ட் கிளாஸ், நீங்க வந்து அப்டிராக்ட் மெத்தட்ஸ் எது கொடுத்தாலும் the primary reason is இப்போ என்னோட இன்டர்ஃபேஸை மல்டிபிள் கிளாஸஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த கிளாஸஸ் எதுவுமே வந்து என்னோட இன்டர்ஃபேஸில் நான் ஆட் பண்ணுற நியூ மெத்தட்ஸ்னால பிரேக் ஆகக்கூடாது. தட் இஸ் த மெயின் ரீசன். பிஃபோர் ஜாவா 8ல நீங்கள் வந்து ஒரு அப்டிராக்ட் மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லா கிளாஸஸ்லையும் அந்த மெத்தட்ஸ் இருக்கும். எகெயின் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த மெத்தடை கொடுத்தீங்கன்னா அன்னெசரியாக எல்லா கிளாஸஸ்லையும் எரர்ஸ் த்ரோ ஆகும். அந்த எரரை நான் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அப்ப எனக்கு இப்போ ஒருவேளை நான் ஆட் பண்ற மெத்தட் வந்து என்னோட இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸஸ்க்கு தேவையே இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ ஐ எம் ஃபோர்சிங் தெம் டு டூ இட். இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், அப்டிராக்ட் மெத்தட்ஸ் மட்டும் இல்லாம டிஃபால்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணி என்னோட இன்டர்ஃபேஸை வந்து இன்டர்ஃபேஸ்லையும் மெத்தட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். So Java 8 introduced default and static methods in interfaces mainly to support backward compatibility and interface evaluation. Before Java 8 ஒரு abstract method நீங்க existing interfaceல எழுதுனா you will be going to force all the implementing classes to implement that method. Potentially it is going to break some existing application, right? So without default method, Java can provide default implementation, so existing implementation continue to work. This was especially important for evaluating the Java collection API. Interfaces were not turned into abstract classes because they will serve a different purpose and allow a class to implement multiple interfaces. இப்போ புரியுதுங்களா? இன்டர்ஃபேஸ் நான் ஏன் அப்டிராக்ட் கிளாஸை கன்வெர்ட் பண்ணலன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் மேக்கிங் அஸ் டு அச்சீவ் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். கரெக்டா? அதை வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸை என்னால் வந்து கண்டிப்பாக கிளாஸஸ்ல அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் ரீசன் வி ஆர் நாட் டர்னிங் இட் இன்டு அப்டிராக்ட் கிளாஸ் அண்ட் வி ஆர் மேக்கிங் சம் டிஃபால்ட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தட்ஸ். ஓகே ஓகே, let's go on to the next question. Why does map sometimes produce a stream of stream while flatMap produces a single stream? Map அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா one-to-one transformation. Map is something we can say one-to-one transformation. flatMap அப்படிங்கிறது which performs a transformation and then flattens the result. ஸோ மேப் என்ன பண்ணும், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் பண்ணும். ஃபிளாட் மேப் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபிளாட்டன் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ மேப் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ஸ்
Why? Because வந்து it is only going to transform. And a flat map அப்படிங்கிறது removes the nesting, flat transform பண்ணி flatten பண்ணும். So it is going to provide only a single stream. That is the reason why map is providing the stream of streams and flat map is providing a single stream. So இதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்னா, map is going to perform one-to-one transformation. If the map function itself returns a stream, the result becomes a nested stream such as stream of stream. Flat map is used when each element can produce a multiple elements. It is going to map each element to a stream and எல்லாத்தையும் flatten all those stream into a single stream. Providing stream. Mapன்றது stream of stream provide பண்ணும். Flat mapன்றது stream provide பண்ணும். Therefore, map is used for transformation while as flat map is used for transformation plus flattening of the answer. Okay, okay. Then, why can findAny be faster than findFirst when working in parallel streams? findAnyங்கிறது findFirst விட faster-ஆ இருக்கும் in parallel streams. ஏன் அப்படின்னா findAny was not going to concentrate which element is matching. I mean, findAnyன்றது ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து அந்த மேட்சிங் எலிமெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கேர் விச் மேட்சிங் எலிமெண்ட் இட் கெட்ஸ். ஆனால் ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ன்றது ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு என்கவுண்டர் த ஆர்டர். ஓகேங்களா? first element நான் கொடுக்கணும். So it is always encountering the order. So which requires additional cooperation between the parallel threads. So findAnyன்றது எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ரிசல்ட் மேட்ச் ஆச்சுன்னா எடுத்துட்டு வந்துடுவேன். findFirst which always needs some order. So அதனால தான் findAny வந்து faster than findFirst. Whenever we are using parallel streams, findAny is more faster than findFirst. Because findFirst must preserve the stream's order. Even if worker threads finds matching element, Java may need to coordinate with each other to determine whether it is actually the first element or not. And a findAnyக்கு எந்த ஆர்டருமே கிடையாது. So any matching element it is found, it will provide us the answer. So which can reduce synchronization and coordination overhead. Okay. Our next question is, how would you identify whether the require needs a predicate, function, consumer or supplier? அப்படின்றது தான் நம்மளோட next question. அப்போ இதோட easiest ways எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ you need to ask two questions. Do I receive an input? Do I produce an output? இந்த ரெண்டு question கேளுங்க. இப்போ functional interfaceல predicate-ஆ இருந்துச்சுன்னா ஒரு அவுட்புட் அதுக்கு பூலியன் ஒரு இன்புட்டுக்கு பூலியன் அவுட்புட் எனக்கு கிடைக்கும். இதே ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் ஒரு இன்புட் அந்த ஒன் இன்புட்டுக்கு ஒன் வேல்யூ கொடுக்கும். ஸோ ப்ரெடிகேட் இஸ் கோயிங் டு டெஸ்ட் அ கண்டிஷன், ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அ வேல்யூ, அண்ட் கன்சியூமர்னா எடுத்துக்கும் ஆனால் எதையும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஸோ ஒன் இன்புட் அண்ட் நோ அவுட்புட் வாய்டு. ஸோ கன்சியூமர் இஸ் சம்திங் கன்சியூம்ஸ் ஆர் யூசஸ் அ வேல்யூ. வேற சப்ளையர் அப்படின்றது என்கிட்ட எந்த இன்புட்டும் தரமாட்டாங்க, ஆனால் நான் ஒரு வேல்யூவா அவுட்புட்டா ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். தட் இஸ் வாட் சப்ளையர். ஸோ ப்ரெடிகேட்னா இட் வில் டெஸ்ட், ஃபங்க்ஷன்னா இட் வில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அ வேல்யூ, கன்சியூமர்னா யூசஸ் அ வேல்யூ அண்ட் சப்ளையர் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ வேல்யூ. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளையர் வேணுமா கன்சியூமர் வேணுமா அப்படின்றத நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தேர் ஷுட் பி டூ கொஸ்டின்ஸ். Do I get an input? Do I provide an output? இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை வச்சு தான் நம்மளோட ஹோல் திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். என்னோடது ஃபங்க்ஷனா, ப்ரெடிகேட்டா, சப்ளையரா, கன்சியூமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறேன். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், when can a lambda expression be replaced with a method reference and when can it not be replaced? So the question is, எப்போ என்னோட lambda expression வந்து method reference-அ replace பண்ணோம் and எப்பெல்லாம் replace பண்ணாது அப்படின்றது தான் நம்ம question. So we can replace a lambda with a method reference when the lambda only calls an existing method and directly passes the lambda parameter to the method.
ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் நேம் வாங்கி அந்த நேமை பேராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணி அதை வந்து நான் அப்பர் கேஸா மாத்துறேன்னா பேராமீட்டர்ல நேமை வாங்கியிருப்பேன், அந்த நேம் டாட் டு அப்பர் கேஸ் அப்படிமா, கரெக்டுங்களா? இதே மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ்னா ஸ்ட்ரிங் கோலன் கோலன் டு அப்பர் கேஸ். ஸோ என்னன்னா எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தடை நான் கால் பண்றேன். ஸோ we can replace a lambda with a method reference when the lambda only calls the existing method. existing methodனா இங்க upper case நான் மாத்தணும் அப்படின்றது which is an existing method. to upper case is an existing method. அப்ப existing method நான் கால் பண்ணும்போது நான் lambda expression யூஸ் பண்ணலாம். and then நான் வந்து we are going to pass the lambda parameter directly to the method. In that scenarios we can use the lambda expression. So in that scenarios we can use the method reference. But if the lambda expression performs additional logic, we generally cannot replace it with a simple method reference. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ system.out.println நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We are going to call the existing method. So system.out : println. ஸ்டாட்டிக் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். when it cannot be replaced அப்படின்னா எங்கெல்லாம் அடிஷ்னல் லாஜிக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்மளால வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் cannot a method reference is going to represent a single existing method or constructor invocation, not any arbitrary logic. And then conditional logic, multiple conditions, இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வந்து it is not going to replace. Okay. Then our next question. So how does the reduce method is going to convert an entire stream into a single final value? அப்ப reduce அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா which is going to take the multiple elements from a stream and combines them into a single value. அப்ப நிறைய வேல்யூ இருக்கும், அதை கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் வேல்யூவா கொடுக்கும். தட் இஸ் வாட் ரெடியூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ரெடியூஸ் நம்ம எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, கவுண்ட்டு, அந்த மாதிரியான மேக்ஸ், மின்னு, இந்த மாதிரியானது, அதாவது நிறைய இன்புட் எடுத்து ஒரே ஒரு அவுட்புட்டை கொடுக்கறது தான் வந்து ரெடியூஸ். கரெக்டுங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். taking all the input, combine பண்ணி எனக்கு ஒரு single output provide பண்ணும். Okay. So reduce is something we can say many inputs, one output. Reduce is a terminal operation which is combining all the elements of a stream into a single result. It is typically using an identity value and an accumulator function. Okay, that is going to define how the elements are combined. Okay. Then the next question is, why is the value passed to orElse created even when the optional already contains a value? orElse வந்து என்ன பண்ணும்னா it evaluates its arguments before orElse itself called. orElse அப்படின்றது which is going to evaluate its argument before that is getting called. So even if the optional வந்து already value இருந்துச்சுனாலும் the default value is passed to orElse which is still created or evaluated. Okay. So நம்ம வந்து எப்பயுமே என்னன்னா orElseல ஏன் வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா which is getting called before that is invoked. So optionalல வேல்யூ இருந்தாலும் the default value which is passing to orElse is still created. Okay. That is the reason நம்ம எப்பயுமே வந்து orElseல வேல்யூ பாஸ் பண்றோம். ஸோ orElse நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா which is an eager evaluation because அதை நான் காலே பண்ண மாட்டேன், கால் பண்ணலனாலும் அது எவாலுவேட் ஆகிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம அதை eager evaluatorன்னு சொல்றோம். ஸோ orElse வந்து eagerly evaluated because Java வந்து evaluates a method argument before calling that method. Therefore, the expression passed to orElse is evaluated even if the optional is already having a value. If creating the default value is expensive or has side effects, we should use orElseGet. orElseGetன்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் if it is expensive or side effects இருக்கு அப்படின்னா, which is going to accept a supplier and evaluates the default value lazily only when the optional is empty. orElse is an eagerly evaluator, whereas வந்து orElseGet அப்படின்றது வந்து வேல்யூ இல்லைனா மட்டும்தான் வந்து
process ஆகும். Then next question is, how is CompletableFuture different from simply creating and starting new thread? Thread which is about creating or managing the thread. ஆனா CompletableFuture அப்படின்றது which is about composing and managing an asynchronous task. So thread நீங்க create பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Thread which is equal to new thread of ன்னு சொல்லி அந்த இது கொடுத்து கால் பண்ணுவீங்க. Then thread.start. So which creates a thread and runs the task. Whereas CompletableFuture அப்படின்றது we can say like CompletableFuture.supply async of ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூவை நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் கரெக்டா. So it is going to run the task asynchronously and give me a future result that I can continue working with. Okay, so that is how CompletableFuture is different from simply creating a new thread. Then why was a completely new date and time API required when Java already had date and calendar? Yeah, date and time already இருக்கும்போது எனக்கு ஏன் வரணும்னா Java 8 எதுக்காக வந்து new date and time API introduce பண்ணாங்கன்னா because older date and calendar APIs வந்து very difficult to use, they are mutable, thread safe கிடையாது, ரொம்ப 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 poor design it is, confusing for time zones, and then வந்து difficult to perform daytime calculations with. So அதனால thread safe and immutable API வந்து நம்ம introduce பண்ணோம். அதுதான் வந்து Java 8 has completely new date and time API, whereas Javaல already இருந்தாலும் அதோட drawbacks எல்லாம் overcome பண்ணிட்டு introduce பண்ணதான் new Java 8 date and time API. Then how does lazy evaluation prevents Java streams from processing unnecessary elements? So already நம்ம சொன்ன மாதிரி streams அப்படின்றது lazy evaluator. அது எப்படி unnecessary element processing வந்து prevent பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, lazy evaluationனா என்ன? intermediate operations வந்து until unless terminal operations call பண்ண வரைக்கும் process ஆகாது. Once terminal operations call பண்ணாங்கன்னா Java வந்து can process only as far as necessary, especially வந்து short circuiting operations like findFirst, findAny, limit, any match. So unnecessary-ஆ எதையுமே process பண்ணாது. இப்போ findFirstனா தேவையான அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணும், findAnyனா கிடைக்க வரைக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணும். ஸோ தேவையே இல்லாம unnecessary-ஆ நான் எதையுமே ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ப்ரிவென்டிங் unnecessary processing from elements. இதுக்கு நீங்க இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா யூ கேன் சே லைக் ஜாவா ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் லேசி எவாலுவேட்டர் ஃபார் lazy Java streams use lazy evaluation for intermediate operations such as filter, map, அதுக்கெல்லாம். Those operations doesn't process elements when the stream pipeline is created. Processing starts only when the terminal operations are invoked. If the terminal operations has if that terminal operation itself is a short circuiting one அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங்னா ஃபுல்லால ப்ராசஸ் பண்ண வேணாம், ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இது கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங். அப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ரெக்வயர்டோ அது வரைக்கும் தான் ப்ராசஸ் பண்ணோம், அன்னெசரியா ஹோல் ஸ்ட்ரீமையெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட், if both contains data, why stream is not considered as a data structure like collection? Collection is a data structure which is storing the data, and a stream which is a mechanism for processing the data. So collection stores data, stream processes data. So that is the reason நம்ம வந்து stream collection stream வந்து நம்ம data structure னு சொல்ல மாட்டோம். The difference between stream and collection அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, collection வந்து data store பண்ணும், stream வந்து process பண்ணும். Collection is a data structure, ஆனா stream is a processing abstraction. கலெக்ஷனை நம்மளால ரீயூஸ் பண்ண முடியும், ஆனா ஸ்ட்ரீமை ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சிங்கிள் யூசேஜ். கலெக்ஷன் கேன் டைரக்ட்லி ஆட் ஆர் ரிமூவ் எலிமெண்ட்ஸ், ஆனா ஸ்ட்ரீம்ல நம்மளால அப்படி பண்ண முடியாது, ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஸ்டோர் எலிமெண்ட்ஸ். தென் கலெக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் எலிமெண்ட்ஸை, ஸ்ட்ரீம்ல ஸ்டோரே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதால ப்ரொவைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓவர் எலிமெண்ட்ஸ். தென் கலெக்ஷன் கேன் ரெப்ரசன்ட் ஃபைனைட் ஸ்டோர்ட் டேட்டா, where stream can represent even a infinite sequence. Collection is a eager storage, whereas a stream is a lazy processor. Okay, now. Okay, then why does filter keep the same type of elements while map can completely change? Filter na enna?
filterனா டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ண போகுது. It is not going to do any operation. So டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ண போகுதுன்னா filter decides whether the element should remain or move. It is not going to change the element. Map அப்படிங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்டை எடுத்து it is going to transform it into another element. So the type can change. ஆனா ஃபில்டர்ல வந்து அதை நான் வச்சுக்கணுமா வேணாமான்றது மட்டும்தானே தவிர டைப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு அங்கே எதுவுமே இல்லை. இருக்கிற எலிமெண்ட் இருக்கணுமா வேணாமான்றது மட்டும்தான் ஃபில்டரோட வேலை. மேப்ன்றது ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஃபில்டர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் செலெக்ஷன், நாட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இட் டேக்ஸ் predicates which is going to return a boolean. So each element is either retained or discarded. Okay, so it is going to remain the same data type, whereas map is used for transformation and accepts one input and output can be different because it is for processing. Then next question, how are groupingBy and partitioningBy different when both are used to divide the stream into groups? groupingBy அப்படிங்கிறது divide an element based on the classification. partitioningByங்கிறது dividing the element into exactly two groups based on true or false. groupingனா based on the key or function நம்ம வந்து classify பண்ண போறோம். grouping partitioning அப்படின்னா true or false வச்சு நம்ம வந்து partitioning பண்ண போறோம். that is the difference between both grouping and partitioning. So grouping a group by classification, partitioning is going to split by condition. Grouping returns a key, partitioning is going to return a boolean. groupingBy is having number of multiple groups. ஆனா வந்து partitioningByல ரெண்டே தான் இருக்கும். groupingBy results map of list அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா partitioningBy வந்து map boolean list. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப நீங்க வந்து groupingBy எஸ் ஆர் நோன்ற கண்டிஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியும். ஆனா partitioningBy நீங்க வந்து grouping மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியுமா? நோ. So this is also a difference. ஓகேங்களா? ஓகே. Then the next question is, why are static methods inside an interface not inherited by its implementing class? இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்க ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் which is belonging to the interface itself. ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னாலே கிளாஸுக்கு பிலாங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ்னாலும் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு பிலாங்கிங் தான். இட் இஸ் நாட் implemented for object or it is not going to the it is not for the object or classes that is implementing the interface. So we can access the static method using the interface name, not through the implementing classes name. இது வந்து கிளாஸ்லயுமே வந்து அப்படிதான். கிளாஸ்ல நீங்க ஸ்டாட்டிக் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணா it is not meant for the object, it is meant for the class level. So அதனால வந்து static is not static methods and interfaces are not inherited by implementing classes because they belongs to the interface itself, not to the instance of the implementing classes. ஓகேங்களா? Okay, then the next question is, what happens when a class implements two interface that contains the same default method? So if a class is implementing two interface that is going to contain the same method, ஜாவா என்ன பண்ணும்? ஆம்பிகுட்டி இஷ்யூ கொண்டு வரும். இந்த ஆம்பிகுட்டி இஷ்யூனால தான் ஜாவால நம்ம வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸை நம்ம அலோவ் பண்ணல. இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ்லயும் சேம் மெத்தட் இருக்குன்னா ஆப்வியஸா ஆம்பிகுவிட்டி தான் வரும். ஸோ த இம்ப்ளிமெண்டிங் கிளாஸ் must override the method and decide which behavior it wants. Otherwise உங்களால கோடை கம்பைல் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? So it is a condition, you must need to provide an implementation. எந்த behavior நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்றத அது சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு compilation error வந்தா I cannot run the application. Then next question, why did Java introduce int streams, long streams and double streams when stream already exists? So ஜாவால வந்து int stream, long stream, double stream இருக்கு.
ஏன் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இன்டீஜர், ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் லாங், ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டபுள் வந்து uses a wrapper objects which can cause unnecessary boxing and unboxing overhead. So primitive streams allow the Java to work directly with primitive values such as int, long, double. So that is why stream of integer is a object, whereas int stream என்றது primitive int value ஓட இது. அப்ப நீங்க வந்து wrappers யூஸ் பண்ணும்போது there is unnecessary auto boxing and unboxing இருக்கும் காட்டிக்கு. So you are using int stream, long stream, double stream. So Java எதுக்காக introduce பண்ணுச்சுன்னா to effectively process primitive numeric values without the overhead associated with the wrapper classes, wrapper types. Then next, why can forEach change the output order of a parallel stream while forEachOrdered does not? So forEach வந்து which is not going to guarantee the order, especially when the stream is parallel. forEachOrdered அப்படிங்கிறது என்னன்னா which is going to guarantees that the elements processed according to the stream should encounter the order even when the stream is parallel. ஓகேங்களா? So that is the reason forEach வந்து output change ஆகும், but change the output order of a parallel stream while forEachOrdered does not. Okay. So forEach அப்படின்றது which is encountering the order normally observed. ஆனா forEachOrdered னா which is encounter the order. Parallel streamல forEachOrder not guaranteed, but forEachOrdered என்றது ensures the order should be preserved. So forEach doesn't guarantee the encountered order. So when used with parallel stream, different threads can process the elements and produce output in whatever order the processing completes. Whereas forEachOrdered preserves the streams, encounter the order even when the stream is parallel, where it is going to maintain ordering. So it requires additional coordination, which can reduce the performance benefits of a parallel processing. Then the last question of today's video is, how can operations like any, match, findFirst, limit finish without processing the complete stream? நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து லேர்ன் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா ஏன் இது வந்து ப்ராசஸ் ஆகல அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். எனி மேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச், findAny or limit எல்லாமே ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ தே ஸ்டாப் whenever they get the enough information to produce the required result. So அதனாலதான் stream வந்து doesn't necessarily need to process each and every element. இது எல்லாமே ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் மெத்தட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஒன்ஸ் வந்து எனி மேட்ச்னா ஏதாச்சும் மேட்ச் கிடைச்சா அது ப்ராசஸிங்கை நிறுத்திடும், ஃபுல்லாலாம் ப்ராசஸ் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கிடைச்சா அதுவும் நிறுத்திடும், ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணாது. அண்ட் தென் வந்து லிமிட்னா லிமிட் 10னா 10 ரெக்கார்ட்ஸ் கிடைச்சுன்னா அதுக்கடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணாது. தட் இஸ் த ரீசன் இட் இஸ் நாட் ப்ராசஸிங் த ஹோல் ஸ்ட்ரீம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐ திங்க் யூ ஹவ் காட் a lot of insights about the Java 8 questions and நிறைய தெரியாத விஷயமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இஃப் நீங்கள் வந்து ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது ஏன் எனக்கு புரியல அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் வந்து if it helpful for you, நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. So that whenever I am uploading a video, that notification you will get and it will be easy for you to learn the stuffs. எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you so much for watching our video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye-bye.